अब दीक्षांत समारोह के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर एस मंथा जी को विनती है कि आप दीक्षांत अभिभाषण करें। माननीय डॉक्टर एस मंथा जी को विनती है कि आप दीक्षांत अभिभाषण करें। सुप्रभात। राजाचे माननीय कुलपति श्री रमेश बैसजी, कुलगुरु डॉक्टर दिगंबर शिर्के, प्रकुलगुरु डॉक्टर प्रमोद पाटील, सिनेटचे सन्माननीय सदस्य, व्यवस्थापन परिषद, शैक्षणिक परिषद, डीन मंडळी, कुशल प्राध्यापक, निमंत्रित पत्रकार मित्र, निमंत्रित मान्यवर, पाल्यांच्या यशामुळे आनंदित पालकवर्ग, यावर्षीच्या दीक्षांत समारंभातील विविध अभ्यासक्रमातील यशस्वी आणि निपुण पदवीधर आणि सर्व आमंत्रित अतिथी, तुम्हा सर्वांना माझा सप्रेम नमस्कार। आज मला इथे बोलवल्याबद्दल आणि मला तुमच्याशी बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मला खूप आनंद झाला आहे। इथून पुढे मला माझं भाषण इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषेत करण्याची परवानगी द्यावी ही विनंती। आपण रोजच्या जीवनात हे बहुतेक वेळा करतच असतो, नाही का? फ्रेंड्स, as we look at an exciting future, I invite you to embark on a journey of innovation, resilience, and purpose. Our time here has been marked by challenges that have tested our mettle and shaped our character. But it has also provided us with opportunities to redefine the limits of what is possible. I stand before you not only as a speaker, but as a fellow traveler on this remarkable path, ready to explore the uncharted territories of tomorrow. Shraddhavan labhate jnanam tatparah, sannatendriyah, jnanam labdhva param shantim achirena adi gacchati. अर्थात श्रद्धा आणि समर्पणाने ज्ञान प्राप्त होतो आणि शांत आणि परिपूर्ण मनाने ज्ञान प्राप्त करून शांती प्राप्त होतो। म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही करत असलेली प्रत्येक गोष्टी विश्वास आणि समर्पणाच्या भावनेने करावी। Malcolm Forbes, publisher of the Forbes magazine, had once said, "The purpose of education is to replace an empty mind with an open one." This is a profound statement. Are we doing it in our universities? Is the question. However, a quality deficit is always cited by all and sundry in our universities while comparing them with their counterparts in the US, UK, and Germany, and many other countries. Improving a university's ranking is a long-term endeavor and requires consistent effort and adaptability to the changing educational space, landscape. मित्रांनो, नवनिर्मितीच्या सामर्थ्यावर थोडा वेळ विचार करूया। नवोन्मेष म्हणजे इनोव्हेशन केवळ नवीन वस्तू किंवा नवीन पद्धत बनवणे असं नाही आहे, तर यासाठी ही अशी एक मानसिकता असायला हवी जी सतत सुधारण्याच्या वातावरणाशी जुळवून घेण्याचा आणि सकारात्मक बदल घडवण्याचा प्रयत्न करत राहील। ही प्रक्रिया आत्मसात कशी करावी हे ऋग्वेदात सांगितले आहे। आनो भद्रा कृतवो यंत विश्वतः अदब्दासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्मित वृद्धे असन्नप्रायवो
रक्षितारो दिवे दिवे. हमारे पास आनो भद्रा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज गेट दी नॉलेज. हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो, प्रगति को न रोकने वाले और सदैव रक्षा में तत्पर देवता प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे. As graduates of the Shivaji University, you have been equipped with a toolbox of knowledge, skills, and experiences that will enable you to push the boundaries of conventionality. And remember, it is not the absence of challenges that define us, but how we respond to them is what truly matters. हे लक्षात घ्या की विविध पार्श्वभूमी असलेला आणि विविध विषयावर काम करणाऱ्या व्यक्ती जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा काही अत्यंत क्रांतिकारी कल्पनांचा उदय होतो. आपली विविधता ही आपली शक्ती आहे आणि विविध दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या आपल्या क्षमतेमुळेच आपली प्रगती होते. आयुष्यात मोठे ध्येय ठेवा, मोठे स्वप्न पहा. यश आणि अपयश हा आपल्या प्रवासाचा भाग आहे. त्यामुळे दोघांनाही स्वीकारायची मनाची तयारी ठेवा. आपण सर्वांनी एलोन मस्कबद्दल ऐकले आहे, बरोबर? पण तुमच्यापैकी किती जणांना त्याची कथा माहिती आहे? He was a struggling entrepreneur in the early 2000s and was facing a pivotal moment in his career. He had already achieved some success with ventures like Zip2 and PayPal, but he had set his sights on something much grander, like the space exploration. He founded the SpaceX with the audacious goal of making humanity a multiplanetary species by colonizing Mars. Can you dream any bigger? However, his initial attempts met with failure, and SpaceX was on the brink of bankruptcy. What does he do now? He invests his own money, borrows more to keep SpaceX afloat, even using the last funds that he had from the sale of PayPal. His resilience and determination to overcome failure were unmatched. Instead of giving up, he meticulously analyzed each failure, learned from it, and iterated. The breakthrough came in 2008 when SpaceX successfully launched the fourth Falcon 1 rocket into orbit. This achievement marked a turning point in the history of space exploration. Do you know why? It was the first reusable rocket, making missions of Mars more plausible than ever before. म्हणून आज तुम्ही सर्वजण तुमच्या जीवनाच्या प्रवासाला सुरुवात करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की अपयश हा यशाच्या मार्गावर एक अविभाज्य टप्पा आहे. तुम्ही अपयशातून काय शिकता हे महत्त्वाचे आहे. अपयशाला स्वीकारा, त्यातून शिका आणि यशाची नवीन शिखरे गाठा. यशाचा रस्ता अनेकदा खडतर होतो आणि जेव्हा तो खडतर होतो तेव्हाच तुमच्या क्षमतेची खरी कसोटी असते. त्यक्तुम स्थितिलोके भवत्युपक्तानां परीक्षणं प्राप्ते परमाणुभिः परेषां वृद्धिस्तथा नाद्य तद्वर्णयन्ति प्रस्थानतः संख्यान शोच्या व्रजति प्रमादपराणां. Resilient individuals, yaktum sthitiloke bhavatyum. They are like nadya, they are like rivers that continue to grow and flow despite facing obstacles. They all persevere, adapt, and keep moving forward without being disheartened by challenges or adversaries. There is another story you must know that is apt for the current times. Every morning in Africa, a deer wakes up in the jungles and it knows that it must run faster than the fastest lion or it will be killed. Every morning, a lion also wakes up in that same jungle and it knows that it must run faster than the slowest of the deer or it will starve to death. It doesn't matter if you are a lion or a deer. When sun rises up, you better be running. That's the current times. Each of us has a unique role to play
in shaping the future. As we step into our respective fields, let us be guided by not only the profit margins, but by the positive impact we can create. Whether you are entering the realm of healthcare, technology, arts, or any other domain, think about how work can uplift lives, inspire change, and leave a legacy that generations to come will celebrate. मित्रांनो, आज तुम्ही कोल्हापूर या पवित्र शहरात असलेल्या महाराष्ट्रातील एका उत्तम विद्यापीठातून पदवी घेत आहात. एका सर्वसाधारण विद्यापीठात आणि जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांमध्ये काय वेगळापणा असतो? तुमच्यासारख्या प्रत्येक उत्तम विद्यापीठाची स्वतःची अशी विशिष्ट शक्तिस्थळ आणि विशिष्ट दृष्टिकोन असतात. या उपर आणि काही गोष्टीही असतात. शैक्षणिक उत्कृष्टता, संशोधन आणि नाविन्य, जागतिक प्रतिष्ठा, वैविध्यपूर्ण आणि प्रतिभावान विद्यार्थी संस्था, माजी विद्यार्थ्यांचा मजबूत जाळ आणि उद्योग जगताशी असलेली भागीदारी यात समावेश होतो. Friends, a university has multiple dimensions. An incremental excellence of each of the dimension results in the cumulative excellence that results in higher rankings. However, each dimension needs investment in cash and kind. Hence, it's a question of funding and how that funding is spent. With just 1.4% of the GDP spent on higher education, quality obviously will suffer. Having said that, universities must adopt technology, integrating gamification, interactive digital learning platforms, and the curriculum will act as a differentiator. Fractional credits and micro-credentials will fill the void to some extent. It is important to adopt data-driven decision-making, investing in cutting-edge research facilities, encouraging collaborations between faculty members, students, and industry partners, recognizing and rewarding research excellence, promoting student research opportunities, and embracing open science practices will significantly boost the university's reputation and attract talented academics and the students. समाजामध्ये एखाद्या विद्यापीठाची प्रतिमा तेव्हाच तयार होतो जेव्हा तुमच्यासारखे विद्यार्थी त्या विद्यापीठाचे राजदूत बनतात. विद्यापीठांनी सक्रियपणे विद्यार्थी उद्योजकतेला समर्थन देणारं वातावरण जोपासलं पाहिजे. यामध्ये इन्क्युबेटर, फंडिंगची सोय आणि मेंटरशिप कार्यक्रम यांचा समावेश असायला हवा. ज्या विद्यापीठातील विद्यार्थी त्याचे स्टार्टअप्स यशस्वी करतात, ती विद्यापीठे नाविन्यपूर्ण आणि व्यावहारिक कौशल्य विकासाला चालना देतात असं समाजात मानलं जातं. Instead of faculty-centric teaching that doesn't inspire individual student brilliance, we must have student-focused programs and services such as personalized academic advising, career development support, and wellness initiatives endearing the students' community to their university. National education policy emphasizes on this aspect. India is a signatory to SDGs, the Sustainable Development Goals. Not only you students must add value to education delivery, but also must be alive to contemporary issues that plague the planet. So embrace sustainable practices and promote academic and environmental stewardship on the campus. तुम्ही विद्यापीठात काय शिकलात? अर्थात तुमचे प्रमाणपत्रावर तुमची पदवी लिहिलेली असेलच. मांडुक्य उपनिषदात मांडुक्य ऋषी म्हणतात, द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति परा च एव अपरा च तत्र या देवी सा उपरिषदन्ति तस्मात् अमृतमहु स एतस्मिन् अनन्नमात्यो हवैति. There are two forms of knowledge to be known, apara vidya and para vidya. The knowledge of the finite is apara vidya, is what you learn in the university. The knowledge of the infinite, the para vidya, is what you learn outside the university, or you start knowing yourself when you go out into the outside world.
Friends, I am sure Shivaji University must have emphasized on all these values as much as the development of critical thinking, cognitive and problem-solving abilities, communication skills, teamwork, preparing you for the challenges you may encounter in future careers and lives. You must not remain associated with only obtaining a degree, but also serve the broader purposes such as personal growth and exposure to diverse perspectives. Only then will you find yourself standing out in the crowd. शेवटी मला तुम्हाला इतकंच सांगायचं आहे की माझ्या प्रिय पदवीधारांनो, आज तुम्ही शिवाजी विद्यापीठाच्या परिचित परिसराला मागे टाकून अज्ञाताकडे झोपावत आहेत. नाविन्य, लवचिकता आणि उद्देशाची भावना मनात ठेवून यापुढील मार्गक्रमणा करा. स्वप्ने पाहण्याचे, ती सत्यात उतरण्याचे आणि तुमचं भविष्य घडवण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवा. परिवर्तन घडवायचं सामर्थ्य शिक्षणात आहे. तुमची यापुढील प्रत्येक कृती या परिवर्तनाला हातभार लावणारी असेल आणि तुमच्या वारसा प्रगती, करुणा आणि नवनिर्मितीचा असेल याचा मला विश्वास आहे. योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, perform your duties. Yogastha kuru karmani sangha. O Arjuna, Dhananjaya, while remaining detached from success or failure. Such equanimity in the face of both success and failure is what you do in your practical world, is known as yoga. Friends, let this be your guiding spirit in the world outside. तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन. तुमचा प्रवास नुकताच सुरू झाला आहे. जगाच्या पटलावर तुम्ही नक्कीच आपली मोहर उमटवाल अशी मी खात्री बाळगतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.